Mungkin sekarang kita boleh buka cerita pasal 2018. Boleh dalam dia macam ni, dalam sejarah bola sepak Malaysia ataupun dalam konteks bola sepak Malaysia secara keseluruhan, perkataan Korea Selatan tu seringkali menjadi penanda aras. Kalau contoh sekarang ni kita main kejohanan Piala Asia, ataupun kita main mana-mana kejohanan kita tewas, orang akan cakap, oh dulu kita sama level dengan Korea dan Jepun. Diorang akan pakai perkataan Korea ni sebagai penanda arah sampai bila-bila lah. Sebab 80-an, 70-an kita sama level. Baru-baru ini dalam perlawanan pertama saya sempat ada dengan Datuk Dolah dalam studio. Datuk Dolah pun sampai sekarang memori yang antara paling gembira dalam hidup dia 85 lawan Korea Selatan, kan? So they have always been a yardstick untuk bola sepak Malaysia, untuk kita bandingkan zaman dulu dan zaman sekarang. Pada waktu yang sama 2018 Malaysia pernah mendapatkan mungkin salah satu kemenangan yang paling popular dalam sejarah bola sepak Malaysia. Menewaskan pasukan Korea Selatan yang ada Son Heung-min, yang ada Huang Hee-chan. Saya tengok live perlawanan tu, saya cuma nak beritahu. Awak ada di Indonesia? Bukan, saya tengok live daripada Malaysia. Okay. Saya bukan ada di sana. Ada Hwang In-beom, Ya, ada Kim Min-jae di bahagian belakang. Semua European stars sekarang European ni. stars ada dalam pasukan tersebut. Bagaimana kita menewaskan mereka malam itu, Datuk? Let me start daripada awal sebelum kejohanan ataupun Sukan Asia ni ya. Kita terpaksa melalui undian yang tak silap saya 2 ataupun 3 kali. Seminggu atau 2 sebelum bermulanya Sukan Asia, di mana ada negara yang tarik diri, ada negara yang tak dibenarkan. Jadi akhir sekali saya hanya ada seminggu saja persiapan. Persiapan daripada segi menganalisa pasukan-pasukan yang kita akan main. Kita bersama grup, kita bersama pasukan Kyrgyzstan atau Tajikistan, saya lupa. And then tentu saya ingat Bahrain dan juga Korea Selatan. So perlawanan pertama kita main dengan pasukan Kyrgyzstan atau Tajikistan, kita menang 3-1 I think. And then kita sempat untuk tengok game Korea dan juga Bahrain selepas kita punya perlawanan. So dengan pemain-pemain yang bagus ni, ya, selepas perlawanan saya arahkan para pemain balik, tak payah tengok game ni. I don't want them to watch. We know that Korea, so this is about that going to affect every players. First half, Korea leading 5-0. Saya dengan my analysis, Helmi, just 2 hours. And of course, my assistant coach is there, Brad Maloney is with Australia assistant coach. So we were watching. I said, Helmi, my analysis, kita balik lah. Tak payah tengok lagi. Kita balik lah. So we analysed right after we come back what Korea did, why Bahrain concede 5 goals. So simple. We know what is the cause. Okay, so we plan. But dalam Sukan Asia, you main selang 2 hari ataupun 3 hari. Macam mana you nak prepare team you? Okay, that is number 1. So the next day, schedule for training. Korea schedule to train earlier than us. Sebelum kita mula. We are staying in the same hotel ni. So we can see all the superstars there lah. They cancel their training. They just do full recovery. So we go early, we train. Of course, I cannot train with very high intensity. It's like walking football, because to recover the players. At the same time, at night, I talk to them. I said, you look at the Korean. They beat Bahrain 6 or 7. And they're supposed to train before us, but they don't train. They just do full recovery. That shows what, I said. They're so confident against you. They look at you like this big, I said. They try, they don't care, they think they can beat you easily. Things that I try to motivate the players. Why? And I said, don't worry, I said. We have strategy. This is what we have to do. This. So we go back for training the next day. This is what we do. Walking football or jogging football. Not high, because the next day we are going to play against them.
So try to find something that that can provoke our players, you know. And I have this good batch of players. I'm lucky again, like I said, before 2018 Asian Games, we play in 2018 AFC with the same player. In Asian Games, with the inclusion of Rizal and Badrul Bakhtiar as a leader, blend very, very well with these players. So we play according to the strategy, and when we got the first goal, we got the second goal, the confident build, they defend very well in the second half, and masa tu Song tak main. Song tak main. Apabila ketinggalan 2-0, I think minit ke 60-70. Like setengah jam lah dia main. You know, but the moment I saw him warming up, coming in, you know what I did? I called Rizal, Jai, sini. Kau janganlah patahkan kaki dia. Kan? Tapi Sebab itu pun risau juga kan Dato'. Dengan Main yang janganlah Rizal. macam tu. Janganlah, tapi jangan kasih dia peluang. I said, cakap dengan semua players because he's on the right side kan. Song datang, dia terjar. Lompatlah orang tu kan. So this is all psychology. You know, I mean, dia main dalam Premier League, dia kena datang untuk memastikan dia orang juara supaya dia tak kena apa tu? Military service. Military service. Tapi dia tak nak cedera juga. He don't want to get injured because in this kind of tournament, because he's a professional. So apabila kita lakukan benda-benda macam tu bukan untuk mencederakan. You know, this is something that even me, if I'm playing in English Premier League, I play and then suddenly these people come, 2 robbers with me, I'll make sure that I don't get injured. So this kind of things. So automatic mindset Son atas padang tu, daripada nak dominate, sekarang ni automatic dia akan, aku tak dicedera. yes, exactly. So we know that. So apabila benda tu berlaku, sometimes in football again, sometimes you plan for this thing, dia jadi. Ada kali you plan tak jadi, then you know, it's not every time that you plan something it will happen, but how it related to the situation. Dan di perlawanan tersebut juga, skuad Datuk pada malam itu, ada beberapa yang saya anggap sebagai ada pemain-pemain yang ada karakter pemimpin sikit lah, leadership characteristics. Pemain-pemain macam Adam Nur Azlin ya, kita ada Rizal pada malam tu Datuk, dan kita ada Safawi yang memang di puncak prestasi beliau lah Safawi at his pada peak, tahun betul. 2018 tu. Ini juga sangat membantu pemain-pemain lain dalam menewaskan pasukan di bracket utama tadi ni Datuk. Yes, itu yang saya katakan tadi. Saya bernasib baik mempunyai kelompok pemain yang cukup baik bukan dalam padang tetapi di luar padang. They blend very well. You know, to be a good team, it's not about football only. It's not about on the field, but it's off the field. How's your relationship? How you motivate each other? How you come back from losing. So ini semua memainkan peranan. Saya seorang tak boleh mainkan peranan. Pembantu saya tak boleh mainkan peranan. Dan saya ada pembantu saya yang saya tugaskan khas. Apabila saya dapati individu ataupun pemain-pemain tak menunjukkan prestasi yang baik, I will tell this coach, you go and talk to this. You know, they will never want to talk to me. So you go and talk to him. So itu tugas dia. And then coach ni akan, lepas ni Kesh pula yang tak perform. You know, mungkin dia rasa takut nak jumpa saya ataupun takut nak tanya soalan. Tapi penolong saya seorang ni yang very friendly dengan semua orang. So dia akan pergi. So this kind of things, you know, like I said, it's not about only on the field all the time. It's off the field, how you get along with each other. So that is what happened in 2018, where we stick as a team. You know, we defend as a team, we attack as a team, we play as a team, semua as a team. So that is why we achieve what we want. But sometimes it don't. Yeah. So that is realistic about football. You tak boleh nak plan A, you hanya satu plan jadi. Tapi ada kali takkan jadi.